আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আমার সেকেন্ড বাইকটা আবার ময়লা হয়ে গেছে, ওয়াশ করতে চলে আসলাম খোকন বাইক ওয়াশের দোকানে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছনেই, ভিডিওটা আমি আপনাদের সম্পূর্ণ দেখাবো। আপনাদের বাসা যদি মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ডের আশেপাশে হয়, আপনারা চলে আসতে পারেন। এখানে খুব ভালোভাবে ওয়াশ করায় মাত্র 100 টাকায়। চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তারা কীরকম ওয়াশ করে দেখে আসি, চলুন। একটু খারান, আগের চেহারাটা দেখাই যে কি অবস্থা, ময়লার কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। আগের কি অবস্থা, চাকা পুরো ময়লা হয়ে গেছে একদম। ঠিক আছে ভাই, বিসমিল্লাহ বলে শুরু করেন। ভাইয়ের নামটা কি? রিফাত ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, শুরু করেন। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. এখন বাইকে ফোম মারা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন ফোমগুলো দেখতে পাচ্ছেন। ফোম কিন্তু অনেক জায়গায় ফোম স্লিপ কেটে পড়ে যায়, কিন্তু এখানে একদম ফোম কিন্তু বেশ গাঢ়। আপনাদের ফোমটা তো বেশ গাঢ়ই দেখা যাচ্ছে, অনেক জায়গায় ফোম মারে পানির মতো পড়ে যায়। যাক ভালো, পরিষ্কার হয়ে গেল সেটাই। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. বাইকে ভালো মতো ফোম দিয়ে তারা খুব ভালোভাবে ডলে পরিষ্কার করছে। তো এখন ফাইনাল পানি মারা চলতেছে।
বাট আমি বুঝতেছি না, যেই দিনই বাইক ওয়াশ করতে আসি আমি সেই দিনই সামহাও বৃষ্টি শুরু হয়। বুঝি না, এখন বাইক ওয়াশ করতেছি একটু পরে আবার ময়লা হয়ে যাবে, সমস্যা নাই। তো কি অবস্থা, ফাইনাল ওয়াশ চলতেছে, তো দেখতেই থাকবে। Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. এই ভাইয়া খুব সুন্দর করে আমার বাইকটা কমপ্লিটভাবে ওয়াশ করে দিছে। তো কমপ্লিটেড পরে বাইকের লুকটা দেখেন। Yeah, 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 yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never. ভাইয়া কেউ যদি আপনাদের দোকানে আসতে চায়, আপনাদের দোকানের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন। আমাদের দোকানের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনার বসিলা রোড। বসিলা রোড। হ্যাঁ, মোহাম্মদপুর 4 রাস্তা বসিলা রোড। আচ্ছা, আর আপনাদের দোকানের নামটা? আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে খোকন বাইক রিপেয়ার। আচ্ছা, খোকন বাইক রিপেয়ার থেকে। তার পাশাপাশি হচ্ছে আমরা টিভিএস এর ডিলার, মানে টিভিএস এর ডিলার আপনারা? আচ্ছা, আমরা করি। আচ্ছা আচ্ছা। আর আমাদের ওয়াশের রেটটা হচ্ছে 100 টাকা। যদি কোনো পরিচিত কাস্টমার আসে তাদের জন্য একটু ডিসকাউন্ট রাখবো। কেউ ভিডিও দেখে যদি আসে সেক্ষেত্রে তাহলে কিছু ডিসকাউন্ট দিন যদি সম্ভব হয়। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট অবশ্যই দেবো। যদি আসে, আমাদের ওয়াশ হলো 100 টাকা। যদি পরিচিত কোনো কাস্টমার আসে তাহলে 80 টাকা সর্বনিম্ন রাখতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া, পরিচয় হয়ে ভালো লাগলো। ঠিক আছে ভাইয়া, ভালো থাকবেন। ওকে ভাই, আসসালামু আলাইকুম। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ফাইনালি ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে জানাই খোদা হাফেজ।